think the YouTube is started. What happened to this? Yeah. YouTube is started, no? Okay. Should we start? Huh, Madhu? Yes. Yeah. Just get started. By the time others will also just join. Okay. You are able to see the spotlight fully? Yeah. Yes. So this spotlight, whatever you see full screen, this is what will be there in YouTube. Okay. No other anything what you see in Zoom will not come in the YouTube. In the YouTube, only the one Petam which you are seeing my screen, only that much will be visible. Yeah. Yeah, we'll get started now. Achyutaya Namaha. So today we will be doing as usual Ganpati Puja, and then we will be doing Navagraha Puja. In Navagraha Puja we made the Mandalam, the Navagraha Mandalam. So what we will do is, I will, for each of the Grahas we will do the Avana, and then together we will be doing the Puja. So there is a small chanting for each mantra for each of the Graha, and I will be showing you which Graha is where. You will be able to see what is the shape of the Graha, the mandala shape, the color, everything will come in the chanting. So if you focus on the chanting, you will clearly know what am I referring to, all the details which is visible in this as much as possible, right? And after we do this Shodashopachara Puja, in between we will take the the Ashtottara Shatanamavali, and in the last, based on time, if it permits, we will also chant the Navagraha Shlokas, okay, and do the Namaskara. Followed by, we will have Narayaniyam chanting today by Naivedya. She is going to chant, and followed, based on the timing, we will continue with the talks on the Vedic introduction. So I am starting now with the Ganpati Puja. Om Shuklam Baradaram Vishnum Om Bhuh Om Mamopatta Samasta Durita Kshayadvara Shri Parameshwara Prityartam Karishyamaanasya Karmanaha Nirvignena Parisamaptyartam Madho Vigneshwara Mahaganapati Pujang Karishye Karishyamaanasya Karmanaha Nirvignena Parisamaptyartam Madho Vigneshwara Mahaganapati Pujang Karishye Apa Upasprisya Om Ganana Antva Ganapati Vamahe Kavin Kavinamupamashravastamam Yeshtarajam Brahmanam Brahmanaspata Anashranvanno Jadasridasadanam Tatpurushaya Vidmahe Vakrapundari Shri Tanno Dante Prachodayat Om Bhurbhosano Asmin Bimbe Vallabhamba Sameda Shri Mahaganapatindyā Yami Avahayami Mahaganapataye Namaha Navaratna Simhasanam Samarpayami Padayoh Padyam Samarpayami Argyam Samarpayami Achamaniyam Samarpayami Madhuparkam Samarpayami Bhurbhuvasvaha
शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं वाचपदीयं समर्पयामि वस्त्रेज्ञोपवीत उत्तरीयाभरणार्थे अक्षतान् समर्पयामि दिव्यपरिमलसुगन्धगन्धान् धारयामि गन्धस्योपरि हरिद्राकुङ्कुमं समर्पयामि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ओं सुमुखाय नमो एकदन्ताय नमो कपिलाय नमो गजकर्णकाय नमो लंबोदराय नमो विकटाय नमो विघ्नराजाय नमो विनायकाय नमो धूमकेतवे नमो गणाध्यक्षाय नमो बालचंद्राय नमो गजाननाय नमो वक्रतुंडाय नमो शूर्पकर्णाय नमो मेरंबाय नमो स्कंदपूर्वजाय नमो सिद्धिविनायकाय नमो मा गणपते नमो नानाविधानि परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि धूपार्थं दीपार्थं अक्षतान् समर्पयामि भूर्भुवः स्वः दानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा महागणपते नमः काश्मीरफलं महानैवेद्यं निवेदयामि अमृताभिधानमसि याचमनीयं समर्पयामि भूर्भुवः स्वः कर्पूरताम्बूलार्थम् अक्षतान् समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि ओं नमो नमो गणेशाय नमस्ते शिवसूनवे निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नेश्वर महाभागा सर्वकोटि नमस्कृता मया रब्धमिदं कर्म निर्विघ्नं कुरु सर्वदा यः शिवः नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गला तयोः संस्मरणात् पुंसां सर्वतो जयमङ्गलम् सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां महागणपतये नमः समस्तोपचारान् समर्पयामि शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ॐ भूः प्राणानायम्य ओम 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 ममोपात्त समस्त दुरितक्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव श्री लक्ष्मीपते ते अंग्रियुगं स्मरामि अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवाक्याभ्यन्तरशुचिः मानसं वाचिकं पापं कर्मणा समुपार्जितं श्रीरामस्मरणेनैव व्यपोहति न संशयः श्रीराम राम रामातिर्विष्णुस्तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत् श्रीगोविन्द गोविन्द गोविन्दाद्य श्रीभगवतः महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्याद्य ब्रह्मणा द्वितीयपरार्धे श्वेतवराकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके प्रभवादीनां षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये शार्वरिनाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्षऋतौ कन्यामासे कृष्णपक्षेद्या नवम्यां शुभतिथौ वासरः वासरस्तु स्थिरवासरयुक्तायां पुनर्वसु नक्षत्रयुक्तायाम् अथवा पुष्य नक्षत्रयुक्तायां शुभयोग पुष्य नक्षत्रयुक्तायां शुभयोग शुभकर्ण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां वर्तमानायां नवम्यां शुभतिथौ ममोपात्त समस्त दुरितक्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम् नमः सूर्याय सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राहवे केतुभ्यो नमः आदित्यादि नवग्रह देवता प्रसाद सिद्ध्यर्थम् एतेषां प्रसादेन सकल चिंतित मनोरथावाप्त्यर्थम् अरोग दृढगात्रता सिद्ध्यर्थं धन कनक वाहनादि अष्टैश्वर्य प्राप्त्यर्थं साधन चतुष्टय सिद्धि द्वारा ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं ज्ञान निष्ठा सिद्ध्यर्थं एतेषां नवग्रहाणां प्रसादेन सर्वाभीष्ट अनुकूल्य सिद्ध्यर्थं वयम् अस्माकं एतत् समूहस्थानां सर्वेषां भक्तमहाजनानां सहकुटुम्बानां भारतीयानां सर्वेषां सहकुटुम्बानां विश्वमानवानां सर्वेषां सहकुटुम्बानाम् आस्तिकानां नास्तिकानां च सर्वेषां सहकुटुम्बानां
कृमिकीटापर्यन्तं सर्वेषां प्राणिनां समस्तसन्मङ्गलावाप्त्यर्थम् अरोगदृढगात्रता सिद्ध्यर्थं वयम् अन्योन्यसाहाय्येन यावच्छक्ति षोडशोपचार पूजां कृत्वा महाविष्णुसहित पूजां कृत्वा अष्टोत्तरशतनामावली जप्त्वा नारायणीयं च पठयिष्यामः। तदङ्गं कलशादिपूजां च करिष्ये। पूर्वोक्तप्रकारेण वयम् अन्योन्यसाहाय्येन यावच्छक्ति ध्यान आवाहनादि षोडशोपचार पूजां कृत्वा अष्टोत्तरशतनामावली जप्त्वा नारायणीयं पठयिष्यामः। आदौ कलशादिपूजां च करिष्ये। उपस्पृश्य ॐ महागणपतये नमः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। महागणपतये नमः। समस्तोपचारान् समर्पयामि। ॐ कलशाय नमः। दिव्यगन्धान् धारयामि। ॐ गंगायै नमो, यमुनायै नमो, गोदावर्यै नमो, नर्मदे नमो, सिन्धवे नमो, कावेर्यै नमो। सप्तकोटिमहातीर्थान्यावाहयामि। कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठे रुद्रसमाश्रितः। मूले तत्र स्थितो ब्रह्म, मध्ये मातृगणः स्थिताः। सप्तसागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा। ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः। अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशाम्बुसमाश्रिताः। आयान्तु देवपूजार्थं दुरितक्षयकारकाः। कलशजलेन सर्व उपकरणानि प्रोक्ष्य आत्मानं च प्रोक्ष्य आत्मने नमः। दिव्यपरिमलगन्धान् धारयामि। Everyone needs to apply chandan or something at the forehead. Kunku, chandan, basma. Ladies especially should tie their hair and do not keep it open. ओम आत्मने नमो, मंतरात्मने नमो, जीवात्मने नमो, ज्ञानात्मने नमो, परमात्मने नमो, योगात्मने नमो। देहो जीवालय प्रोक्तो जीवो देव सनातनः। त्यजेद अज्ञान निर्माल्यं सोहं भावेन पूजयेत्। हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। ओम गुंगुरुभ्यो नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम आधारशक्तये नमः। ओम मूलप्रकृत्यै नमः। ओम आदिकूर्माय नमः। ओम आदिवराहाय नमः। ओम पृथिव्यै नमः। ओम रत्नमण्डपाय नमः। ओम रत्नवेदिकाय नमः। ओम श्वेतच्छत्राय नमः। ओम कल्पकवृक्षाय नमः। ओम सीतचामराभ्यां नमः। ओम अनंताय सकलशक्तियुक्त योगपीठासनाय नमः। ओके, now we will be starting the Navagraha Puja. We will start with Mahavishnu. Om Sahasrashirasha Purushah Sahasraksha Sahasrapate Sabom Vishwato Prutva Atyatishtaddasham Kulam Narayadaya Vidmahe Vasudevaya Dhimahi तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुरो अस्मिन् बिम्बे महालक्ष्मी सहितं महाविष्णुं ध्यायामि आवाहयामि। Okay. First one is Aditya. Okay. Om आसत्ये नरजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो याति भुवना विपश्यन् अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् येषामीशे पशुपतिः पशूनां चतुष्पदामुत च द्विपदाम् निष्क्रीतोऽयं यज्ञियं भागमेदुराय स्पोषा यजमानस्य सन्तु। ओम भूर्भुवस्सुवरोम center. It is at the center. It is on the red color cloth. It is in the shape of a circle and it is on the
Godhuma or wheat. It is on the wheat grain. Okay. Om Bhurvassuvarom Sadesham Sagotram Sarupam Savarnam Sarishichandasam Madhye Raktavartulakara Mandale Pratishtitam Purvabhimukam Adidevata Pratyadidevata Sahitam Adityagraham Dhyayami Adityagraham Avahayami. Okay, the next one is going to be Angaraka. Angaraka, this one. So you can see it. It is on red cloth. It is in a triangular shape. Okay. Om Agnirbordha Divak Kagutpatih Prativya Ayam Apagam Retagam Sijinvati Syona Prativibhava Rikshara Niveshani Yachana Sharma Saprata Kshetrasya Patina Vayagam Hitene Vajayamasi Yamashvam Bosha Yitmosano Mridadi Drishe Om Bhurvassuvarom Sadesham Sagotram Om Bhurvassuvarom Sadesham Sagotram Sarupam Savarnam Sarishichandasam Adidevata Pratyadidevata Sahitam Aditya Grahasya Dakshina Digbhage, on the south side of the Surya Bhagavan. Aditya Grahasya Dakshina Digbhage Rakta Trikonakara Mandale Pratishtitam Dakshinabhimukam, looking the southward. Adidevata Pratyadidevata Sahitam Angarakagraham Dhyayami Avahayami. Third one is going to be Shukra Graham. Shukra. Shukran is on the eastern side of the sun, straight above the sun, and it is in a star shape having 5 corners, and it is on a white color cloth with what is that? It is that what is that? White vatana. White vatana nahi hai, it is a different, actually it is a different type of a grain. Okay. Pravashukraya bhanave bharadvagam havyam matinchagnaye supūtam Yo devya nimanusha jano gashyantar vishwani vitmanachikati Indrani masunarishu supatni mahamashravam Nehyasya aparanjana jara samara devatihi Indrambo vishwadasparihavaamaye janebhyah Asmakamastu kevalaha Sadesham Om Bhurvassuvarom Sadesham Sagotram Savarnam Sarupam Sarishichandasam Adidevata Pratyadidevata Sahitam Aditya Grahasya Purvadigbhage Shveta Panchakonakara Mandale Pratishtitam Purvabhimukam Adidevata Pratyadidevata Sahitam Bhagavantam Shukragraham Dhyayami Shukragrahamavahayami. Fourth one is moon, Somagraham. Okay. Okay, before that, it is on the southeast side of the Aditya Graham. So it is on the southeast corner on white color cloth. It is on Vrihi Dhanya. Vrihi means what we call in Malayalam and Tamil Nellu, the paddy with the husk. It is Vrihi Dhanya, and it is in a Sama Chaturashrakara Mandale. It is in a proper square shape. Okay. Apyayasva sametute vishwatasso bhavrashniyam bhavavajasya sangathe Apsume somo abravidantar vishwani beshacha Agnincha vishwashambhu bhamapascha vishwaveshaji Gauri bibaya salila nitakshatye kapati dvipadi sa chatushpadi Ashtapadi navapadi babhuvishi sahasra akshara parame vyoman Om Bhurvassuvarom Sadesham Sagotram Sarupam Savarnam Sarishichandasam
अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहितम् आदित्यग्रहस्य आग्नेय दिग्भागे श्वेतचतुरश्राकारमण्डले प्रतिष्ठितं पश्चिमाभिमुखम् अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहित चंद्रग्रहं ध्यायामि चंद्रग्रहं मनः संतोषकारकं आवाहयामि. It will give you peace of mind. That is why when we say if someone is not proper, the person is called lunatic. Why lunatic? Because the moon impacts the mind. Okay. So very clearly, if you want manas santosha, it is Chandragraham. Then the next one is fifth one, Buddha Graham. Now Buddha is on the northeast corner, from the sun. So it is on a green color, it is on Ududdal, and it is actually supposed to be in a shape of a arrow, Banakara Mandale, but then because that particular dhanya will not sit properly, it will always be messy. So it is just kept that way. Okay. Om Udbudhya Swagne Pratichagrihyena Mishta Purte Sagam Srijeta Mayancha Punakranvaggasva Pitarayuvana Manvadagam Sitva Idantu Vedam Idam Vishnur Vichakrame Tredhanidate Padam Samudhamasya Pagam Sure Om Bhurbhuvassuvarom Sadesham Sagotram Sarupam Savarnam Sarishichandasam Adidevata Pratyadidevata Sahitam Aditya Grahasya 1 minute somewhere Aditya Grahasya Ishana Digbhage Pita Banakara Mandale Pratishtitam Purvabhimukam Adidevata Pratyadidevata Sahitam Buddha Graham Dhyayami Buddha Graham Avahayami. Okay, next one is going to be Brihaspati, Devaguru, Brihaspati. So which is on the north side of Aditya Graham. It is on a yellow color cloth. It is on the Chanaka Dhanya, Chana, and the Akara is Dirgha Chaturashrakara. So a rectangular shape, Dirgha Chaturashrakara Mandali. Okay, so we'll see Brihaspati now. We'll invoke. Om Brihaspate Adiyadariyo Arha Adyumadyubati Kratu Majjaneshu Yaddita Yachavasarta Prajata Tatasma Sudravinantehi Chitram Indra Marutva Ihavahiso Man Yatasharyate Avivasutasya Tava Praniti Tava Shura Sharmanna Vivasanti Kavayassu Yajñah Brahma Yajñanam Ratavam Purastadvisi Matas Surucho Vena Avaha Sabudniya Upama Asya Vishta Satascha Yodima Satascha Vivaha Om Bhurbhuvassuvarom Sadesham Sagotram Sarupam Savarnam Sarishichandasam Adidevata Pratyadidevata Sahitam Aditya Grahasya Uttara Digbhage Digbhage Kanaka Dirgha Chaturashrakara Mandale Pratishtitam Uttarabhimukam Adidevata Pratyadidevata Sahitam Brihaspati Graham Dhyayami Avahayami. Om. Next is going to be the god whom we normally would want to fear, but this god is supposed to be not feared at all because he will do only dharma. He is Dharmaraja, which is Shaneshchara Graham. Shani is behind, that is on the western side of the sun, and it is in the shape is Dhanurakara. So it is a bow with an arrow, and it is on a black color on till, black till. So I made a Dhanurakara with black till, but on a black background it is not visible clearly. Okay, so this is Shani Devata.
So let us pray to Shani Devata. Om Shanno Devi Ravishtaja Apo Bhavantu Vitaye Shayyo Ravisravantu Naha Prajapate Natva Detanyanyo Vishwa Jatani Parita Babhuva Yatkamaste Juhumastanno Astu Vayaggasya Mapatayorayinam Om Bhurbhuvas Rayinam Om Bhurbhuvaswarom Sadesham Sagotram Sarupam Savarnam Sarishichandasam Adidevata Pratyati Devata Sahitam Aditya Grahasya Paschimadigbhage Krishna Banakara Mandale Pratishtitam Paschimabhimukham Krishna Dhanurakara Mandale Pratishtitam Paschimabhimukam Adidevata Pratyati Devata Sahitam Shanaishcharagraham Dhyayami Shanaishcharagraham Avahayami. Now comes Rahu. Rahu is on the southwest corner of Aditya Graha. Okay, and it is on the this one, I think Ududdal Kopare, and supposed to be actually the ash color, but this was the color which was available, so they gave this. It is supposed to be ash color, and it is in a Shurpakara Mandale. Shur matlab, we use in Tamil and Malayalam we call it Muram. That is we use for supra, for winnowing. All the grains, when you have to remove the husk, you use a soup. So it is Shurpakara Mandale, like it is in the shape of a ear of a elephant, like that the shape is. Okay. Om Kayanaschitra Abhuvaduti Satavrata Sakha Kayashajishtaya Vrata Ayangau Pishnirakkramita Sadan Mataram Punaha Pitarancha Prayan Suvaha Yatte Devi Nirritira Babandhatamagriva Suvichatyam Idatte Tadvishyamya Yushena Madhyatata Jiva Pitumadhi Pramuktaha Om Bhurbhuvassuvarom Sadesham Sagotram Sarupam Savarnam Sarishichandasam Adidevata Pratyati Devata Sahitam Aditya Grahasya Nirriti Digbhage Dhumra Shurpakara Mandale Pratishtitam Dakshinabhimukam Adidevata Pratyati Devata Sahitam Rahu Graham Dhyayami Rahu Grahamavahayami. Now comes Ketu. Ketu is on the northwest side of the Aditya Graha, and it is multicolored, and it is Dhwajakara. Dhwaja is a flag. Dhwajakara Mandale, and it is on Kulutha Dhanya. Kulutha. Okay, what you call Kultha, that particular Dhanya, it is on that. Right? Okay. Om Ketum Krinvanna Ketave Pesho Maria Apeshase Samoshadbhirajayata Brahma Devanam Padavi Kavinam Rishir Vipranam Mayisho Mriganam Sheno Gridrana Gaswati Tirvana Nagam Somah Pavitramatye Tirebanne Sachitra Chitran Chitayantamasmai Chitra Kshatra Chitratamambayotam Agnim Yam Purviram Brihantan Chandra Chandra Bhirgranate Yuvasva Om Bhurbhuvassuvarom Sadesham Sagotram Savarnam Sarupam Sarishichandasam Patni Putra Parivara Sametam Pratishtitam Aditya Grahasya Adidevata Pratyati Devata Sahitam Aditya Grahasya Nirriti Digbhage Aditya Grahasya Vayavya Digbhage Nana Varna Dhwajakara Mandale
प्रतिष्ठितं दक्षिणाभिमुखम् अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहितं केतुग्रहम् आवाहयामि केतुग्रहं ध्यायामि आवाहयामि. Okay, now we have completed all the navagrahas. Now we will take and do avanam for Shiva. Om Triyambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanan mrityormukshiyamamritaat गौरी मिमाय सलिलानि तक्षत्ये कपति द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूवषी सहस्राक्षरा परमे व्योमन्. ओम ह्रीं नमः शिवाय रुद्राय नमः. अस्मिन् नालिकेर मंडले गौरी समेत अमृत मृत्युंजयं ध्यायामि आवाहयामि. ओम आवाहिताभ्य सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः. नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः. महाविष्णवे नमः. महालक्ष्म्यै नमः. गौरी समेत अमृत मृत्युंजयाय नमः. नवरत्न सिंहासनं समर्पयामि. नमः सूर्याय सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः. आवाहिताभ्य सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः. पादयोः पाद्यं समर्पयामि. नमः सूर्याय सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः. आवाहिताभ्य सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः. हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि. ओम नमः सूर्याय सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः. आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः. आचमनीयं समर्पयामि. नमः सूर्याय सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः. आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः. मधुपर्कं समर्पयामि. ओम नमः सूर्याय सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः. ओम नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः. स्नपयामि. स्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि. ओम नमः सूर्याय सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः. आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः. वस्त्रार्थं पुष्पाणि समर्पयामि. नमः सूर्याय सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः. आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः. वस्त्रोत्तरीयार्थं पुष्पाणि समर्पयामि. नमः सूर्याय सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः. आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः. गन्धान् धारयामि. गन्धस्योपरि हरिद्रा कुङ्कुमं समर्पयामि. अक्षतान् समर्पयामि. नमः सूर्याय सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः. आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः. पुष्पमालां समर्पयामि. पुष्पैः पूजयामि. Now we will chant the अष्टोत्तर शतनामावली. More flowers if you want. ओम नमः सूर्याय सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः. ओम गृहनायकेभ्यो नमः. ओम लोकसंस्तुतेभ्यो नमः.
ओम लोकसाक्षिभ्यो नमः ओम अपरिमित स्वभावेभ्यो नमः ओम दयामूर्तिभ्यो नमः ओम सुरोत्तमेभ्यो नमः ओम उग्रदंडेभ्यो नमः ओम लोकपावनेभ्यो नमः ओम तेजोमूर्तिभ्यो नमः ओम खेचरेभ्यो नमः ओम द्वादश राशिस्थितेभ्यो नमः ओम ज्योतिर्मयेभ्यो नमः ओम राजीवलोचनेभ्यो नमः ओम नवरत्नालंकृत मुकुटेभ्यो नमः ओम माणिक्यभूषणेभ्यो नमः ओम नक्षत्राधिपतिभ्यो नमः ओम नक्षत्रालंकृत विग्रहेभ्यो नमः ओम शक्ताद्यायुधधारिभ्यो नमः ओम चतुर्भुजान्वितेभ्यो नमः ओम सकल सृष्टिकर्तृभ्यो नमः ओम कर्मपयोनिधिभ्यो नमः ओम धनप्रदायकेभ्यो नमः ओम सर्वपापहरेभ्यो नमः ओम कारुण्यसागरेभ्यो नमः ओम सकलकार्यकण्ठकेभ्यो नमः ओम ऋणहर्तृभ्यो नमः ओम धान्याधिपतिभ्यो नमः ओम भारतीप्रियेभ्यो नमः ओम भक्तवत्सलेभ्यो नमः ओम शिवप्रदायकेभ्यो नमः ओम शिवभक्तजनरक्षकेभ्यो नमः ओम पुण्यप्रदायकेभ्यो नमः ओम सर्वशास्त्र विशारदेभ्यो नमः ओम सुकुमारतनुभ्यो नमः ओम कामितार्थफलप्रदायकेभ्यो नमः ओम अष्टैश्वर्यप्रदायकेभ्यो नमः ओम ब्रह्मविद्भ्यो नमः ओम महद्भ्यो नमः ओम सात्विकेभ्यो नमः ओम सुराध्यक्षेभ्यो नमः ओम कृत्तिका प्रियेभ्यो नमः ओम रेवतीपतिभ्यो नमः ओम मंगलकरेभ्यो नमः ओम मतिमतां वरिष्ठेभ्यो नमः ओम माया विवर्जितेभ्यो नमः ओम सदाचार संपन्नेभ्यो नमः ओम सत्यवचनेभ्यो नमः ओम सर्वसम्मतेभ्यो नमः ओम मधुरभाषिभ्यो नमः ओम ब्रह्मपरायणेभ्यो नमः ओम सुनीतिभ्यो नमः ओम वचनाधिकेभ्यो नमः ओम शिवपूजतत्परेभ्यो नमः ओम भद्रप्रियेभ्यो नमः ओम भाग्यकरेभ्यो नमः ओम गंधर्वसेवितेभ्यो नमः ओम गंभीरवचनेभ्यो नमः ओम चतुरेभ्यो नमः ओम चारुभूषणेभ्यो नमः ओम कामितार्थप्रदेभ्यो नमः ओम सकलज्ञानविद्याभ्यो नमः ओम अजातशत्रुभ्यो नमः ओम अमृताशनेभ्यो नमः ओम देवपूजितेभ्यो नमः ओम तुष्टेभ्यो नमः ओम सर्वाभीष्टप्रदेभ्यो नमः ओम घोरेभ्यो नमः ओम अगोचरेभ्यो नमः ओम गृहश्रेष्ठेभ्यो नमः ओम शाश्वतेभ्यो नमः ओम भक्तरक्षकेभ्यो नमः ओम भक्तप्रसन्नेभ्यो नमः ओम पूज्येभ्यो नमः ओम धनिष्ठाधिपेभ्यो नमः ओम शतभिषक्पतिभ्यो नमः ओम आमूलालंकृत देहेभ्यो नमः ओम ब्रह्मतेजोभिवर्धनेभ्यो नमः ओम चित्रवर्णेभ्यो नमः ओम तीव्रकोपेभ्यो नमः
ओम लोक संस्तुतेभ्यो नमः। ओम ज्योतिष्मतां परेभ्यो नमः। ओम विविक्त नेत्रेभ्यो नमः। ओम तरणेभ्यो नमः। ओम मित्रेभ्यो नमः। ओम दिवौकोभ्यो नमः। ओम दयानिधिभ्यो नमः। ओम मुकुटोज्ज्वलेभ्यो नमः। ओम वासुदेव प्रियेभ्यो नमः। ओम शंकरेभ्यो नमः। ओम योगीश्वरेभ्यो नमः। ओम पाशांकुशधारिभ्यो नमः। ओम परमसुखदेभ्यो नमः। ओम नभोमण्डल संस्थितेभ्यो नमः। ओम अष्टसूत्रधारिभ्यो नमः। ओम ओषधीनां पतिभ्यो नमः। ओम परम प्रीतिकरेभ्यो नमः। ओम कुंडलधारिभ्यो नमः। ओम नागलोकस्थितेभ्यो नमः। ओम श्रवणाधिपेभ्यो नमः। ओम पूर्वाषाढ़ाधिपेभ्यो नमः। ओम उत्तराषाढ़ाधिपेभ्यो नमः। ओम पीतचंदन लेपनेभ्यो नमः। ओम उडुगणपतिभ्यो नमः। ओम मेषादिराशीनां पतिभ्यो नमः। ओम सुलभेभ्यो नमः। ओम नीतिकोविदेभ्यो नमः। ओम नीतिकोविदेभ्यो नमः। ओम सुमनसेभ्यो नमः। ओम आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः। ओम नमः सूर्याय नमः। ओम नमः सोमाय नमः। ओम मंगलाय नमः। ओम बुधाय नमः। ओम गुरवे नमः। ओम शुक्रवे नमः। ओम शनैश्चराय नमः। ओम राहवे नमः। ओम केतुग्राहवे नमः। ओम केतुभ्यो नमः। ओम आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः। अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहित नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः। धूपम दीपम नैवेद्यम। ओम अच्युताय नमो अनंताय नमो गोविंदाय नमो केशवाय नमो नारायणाय नमो माधवाय नमो गोविंदाय नमो विष्णवे नमो मधुसूदनाय नमो त्रिविक्रमाय नमो वामनाय नमो श्रीधराय नमो ऋषिकेशाय नमो पद्मनाभाय नमो दामोदराय नमो पुरुषोत्तमाय नमो मदोक्षजाय नमो नरसिंहाय नमो अच्युताय नमो जनार्दनाय नमो उपेन्द्राय नमो हरे नमो श्री भूमि समेत श्री लक्ष्मी समेत श्री महाविष्णवे नमः। ओम भवाय देवाय नमः। शर्वाय देवाय नमः। ईशानाय देवाय नमः। पशुपतये देवाय नमः। रुद्राय देवाय नमः। उग्राय देवाय नमः। भीमाय देवाय नमः। महते देवाय नमः। भवस्य देवस्य पत्न्ये नमः। शर्वस्य देवस्य पत्न्ये नमः। ईशानस्य देवस्य पत्न्ये नमः। पशुपतेर्देवस्य पत्न्ये नमः। रुद्रस्य देवस्य पत्न्ये नमः। उग्रस्य देवस्य पत्न्ये नमः। भीमस्य देवस्य पत्न्ये नमः। महतो देवस्य पत्न्ये नमः। आवाहिताभ्य सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः। समस्तोपचारान् समर्पयामि। ओम दशांगं गुग्गुलोपेतं सुगंधं सुमनोहरम् आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। आवाहिताभ्य सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः। नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः। धूपमाघ्रापयामि। साज्यं त्रिवर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया। गृहाण मंगलं दीपं त्रैलोक्यतिमिरापहम्। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा।
शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। आवाहिताभ्य सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः। नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः। प्रत्यक्ष दीपं संदर्शयामि। धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि। भूर्भुवः सुवः। स्वापानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा। मधुवातारतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः। माध्वीर्नः सन्तोषधीः मधुर्नस्तमुदवशतुः पार्थिवकं रजः। मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागम् अस्तु सूर्यः। माध्वीर्गावो भवन्तु नः। मधु मधु मधु। आवाहिताभ्यः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः। नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः। काश्मीरफलं महानैवेद्यं निवेदयामि। अमृतापिधानमसि आचमनीयं समर्पयामि। भूर्भुवः स्वः। पूगीफलसमायुक्तं नागवल्ली दलैर्युतं कर्पूरचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्। आवाहिताभ्यः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः। ताम्बूलार्थं तुलसीदलं महानैवेद्यं निवेदयामि। अमृताविधानमसि आचमनीयं समर्पयामि। ओम दीपाराधना। ओम नमः सूर्याय सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः। नमस्ते रस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय शङ्कराय श्रीमन्महादेवाय नमः। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते घनाकं महिमानः पचन्ते। यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ताम् आवहयात वेदो लक्ष्मीमनपगामिनी। यस्यां हिरण्यं प्रबोधं गावो दास्योश्वान् विन्देयं पुरुषानहम्। आवाहिताभ्यः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः। नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः। सर्व अपराध क्षमापणार्थं सन्मंगल प्राप्त्यर्थं कर्पूर नीराजनं संदर्शयामि। आचमनीयं समर्पयामि। रक्ष रक्षान्धारयामि। ओम हर ओम हर ओम हर। इन्द्रस्तोमेन पंचदशेन मध्यमितं वातेन सहकरेण रक्षा रक्षान्धारयामि। योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। वेदोक्त मंत्रपुष्पं समर्पयामि। सुवर्णपुष्पं समर्पयामि। छत्रचामरादि समस्त राजोपचारान् वेदोपचारान् समर्पयामि। नमस्कार। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे। प्रकृष्टपापनाशाय अभीष्टफलसिद्धये प्रदक्षिणं करोमि त्वा प्रसीद परमेश्वर। नमः सूर्याय सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः। आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः। मित्र रवि सूर्य भानु खगपूष्ण हिरण्यगर्भ मरीच्यादित्य सवित्रर्क भास्करेभ्यो नमः। छाया सुवर्चलाम्बा समेत श्री सूर्य नारायण स्वामिने नमः। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय देवाय महादेवाय ते नमः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्तोपचारान् समर्पयामि। अनेन पूजा विधानेन च भगवान् सर्वात्मकः सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भूत्वा अस्माकं सर्वेषां
सह कुटुम्बानाम् एतद् भारतवासीनां विश्वमानवानां सर्वेषां सह कुटुम्बानां सर्वे प्राणिनां समस्त सन्मंगलावाप्त्यर्थम् अरोगदृढगात्रता सिद्ध्यर्थं नित्यमनस्सन्तोषसिद्धिप्रदश्च भूयात् ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं साधनचतुष्टयद्वारा दुर्जनः सज्जनो भूयात् सज्जनः शान्तिमाप्नुयात् शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यः मुक्तश्चान्याद् विमोचयेत् इत्युक्तप्रकारेण सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु प्रदश्च भूयात् इति भवन्तो महान्तो अनुगृह्णन्तु तथास्तु. Okay. Today it was a little late. I don't know the time. Yeah, it is 7:15. So we can quickly go and start the Narayaniyam. And our little Nivedya. Yes, where are you? Okay, Nivedya. Over to you. You can start. Yes. So shall I start? Yes, please start. अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदं तं भक्तानामेकदन्तं पास्महे श्रीमहागणपतये नमः. सान्द्रानन्दावबोधात्मकमनुपमितं कालदेशावदिव्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावत् पाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनानां. सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा. दशकं 62, 63 and 64. कदाचित् गोपालान् विहितमकसंहारविभवान् निरीक्ष्यत्वं शौरे मघवमतमुद्ध्वंसितुमना विजानन्नप्येतान् विनयमृदुनन्दादिपशुपान् अपृच्छ को वायं जनकभवतामुद्यम इति बभाषे नन्दस्त्वां सुतननुविधेयो मघवता महोपर्षे वर्षे सुखयति सवर्षेण पृथिवीं नृणां वर्षायत्तम् निखिलमुपजीव्यं महितले विशेषादस्माकं तृणसलिलजीव्या हि पशवा इति श्रुत्वा वाचं पितुरैफवानः सरसं दिगे तन्नो सत्यं मघवजनिता वृष्टिरिति यत् अदृष्टं जीवानां सृजति खलु वृष्टिं समुचितां महारण्ये वृक्षा किमिव बलिमिन्द्राय ददते. इदं तावत् सत्यं यदिह पशवो न कुलधनं तथा जीव्यायासौ बलिरचलभर्त्रे समुचिता सुरेभ्योऽप्युत्कृष्टा ननु धरणि देवाक्षितितले ततस्तेऽप्याराध्या इति जगति तत्त्वं निजजनान् भवद्वाचं श्रुत्वा बहुमतियुतास्तेऽपि पशुपा ऋजेन्द्रानर्चन्तो बलिमददरुच्चैक्षितिभृते व्यदुप्रादक्षिण्यं सुहृशमन्नमन्नादरयुता त्वमादशैलात्मा बलिमखिलमावीरपुरता अवोचश्चैवं तान् किमिह विततं मे निगदितं गिरीन्द्रो नन्वेष स्वबलिमुपभुङ्क्ते स्ववपुषा अयं गोत्रो गोत्र ऋषि च कुपिते रक्षितुमलं समस्तानित्युक्त्वा यहिषुरखिला गोकुलजुषा परिप्रीता याता खलु भवतुपेता वृजजुषो वृजं यावत्तावत् निजमकविभङ्गं निशमयन् भवन्तं जानन्नप्यतिकरजसा क्रान्तहृदय
न सेहे देवेन्द्र तदुपरचितात्मोन्नतिरपि मनुष्यत्वं यातो मधुफिदपि देवेष्वविनयं विदत्ते चेन्नस्तस्त्रिदश सदसां गोपी महिमा दतश्च त्वं शिष्ये पशुपहतकस्य श्रियमिति प्रवृत्तस्त्वां जेतुं सखिलमगवादुर्मदनिधि त्वदा वासं हन्तं प्रलयजलदानम्बरभुवि प्रहिन्वन् विभ्राण कुलिशमयमफ्रे फगमना प्रतस्ते न्यैरन्तर्दहनमरुदाद्यैर्विहसितो भवन्मायानैव त्रिभुवनपते मोहयति कम् सुरेन्द्रक्रुद्धश्चेत् निजकरुणया शैलकृपयापि अनातङ्कोऽस्माकं नियत इति विश्वास्य पशुपान् अहो खिन्नायातो गिरिकृतिति सञ्चिन्त्य निवसन् मरुद्गेहाधीश प्रणुदमुग्धवैरिन्मम गतान् ददृशिरे किल तत्क्षणमक्षत स्तनितजृम्भितकम्पिततिक्तता सुषुम्नया भवदङ्गतुलाङ्गता प्रजपदोपरिवारिधरास्त्वया विपुलकरकमिश्रैः तोयधाराणि पाते दिशि दिशि पशुपानां मण्डले दण्ड्यमाने कुपितहरिकृतान् पाहि पाहीति तेषां वचनमजित शृण्वन् मा विपीत्यफ्वानि कुलैः खलु गोत्रो दैवतं गोत्रशूद्रो विहितमिह सरुन्ध्यात् ॐ संशयोऽस्मिन् इति सहसितवादी देवगोवर्धनाद्रिं त्वरितमुदममूलो मूलतो बालदोर्व्याम् तदनु गिरिवरस्य रौद्रतस्यास्य तावत् सिकतिलमृदुदेशे दूरतो वारितापे परिकरपरिमिश्रान् धेनुगोपानतस्तात् उपनिदददत्ता हस्तपद्मेन शैलं भवति विधृतशैले बालिकाभिर्वयस्यै अपि विहितविलासं केलिलापादिलोले सविधमिलिततेनो एकहस्तेन खण्डो यदि सति पशुपाला तोषमै शान्त सर्वे अतिमहान् गिरिरेश तु वामके करसरोरुहितं धरति चिरं किमिदमद्भुतमद्रिबलन्विति त्वदवलोकि विराकति गोपकै अहहब्दाश्चममुष्ट्यवतोर्गिरिं व्यतितबाहुरसाववरोपयेत् इति हरिस्त्वयि दिवससप्तकमुग्रमवर्षयत् अचलति त्वयि देवपदात् पदं गलितसर्वजले च घनोत्करे अपहृते मरुतामरुताम्बति तदपि शङ्कितधीर्घ समुपाद्रवत् शममुपेयुषि वर्षवरे तदा पशुपतेऽनुकुले च विनिर्गते भुवि विभो समुपाहितभूधर प्रमुदितैः पशुपैः परिरेखिषे धरणिमेव पुरा धृतवानसि क्षितिधरोधरणे तव कश्रम इति नुतस्तुतशैकमलापते गुरुपुरालय पालय मां ददात् आलोक्य शैलोधरणादिरूपं प्रभावमुच्चैस्तव गोपलोका विश्वेश्वरं त्वामपि मत्य विश्वे नन्दं भवज्जातकमन्वपृच्छन् गर्भोदितो निर्गतितो निजाय वर्गायता तेन तव प्रभाव पूर्वादिकस्त्वय्यनुराग येषाम् ऐदिष्टतावत् बहुमानपार ततो वमानोदित तत्त्वबोध सुराधिराजः सह दिव्यगव्य उपेत्य दुष्टावसनष्टगर्व स्पृष्ट्वा पदाब्जं मणिमौलिना ते
देहस्नुतैस्त्वां सुरविप्रयोऽपि गोविन्दनामाङ्कितमभ्यषिञ्चत् ऐरावतोपाहृतदिव्यगङ्गा पातोऽफिरिन्द्रोऽपि च जातहर्षा जगत्त्रयेशे त्वयि गोकुलेशे तथाभिषिक्ते सति गोपवात नाकेऽपि वैकुण्ठपदेऽप्यलभ्यां श्रियं प्रपेदे भवतः प्रभावात् कदाचिदन्तर्यमुनं प्रभाते स्नायन् पिता वरुणपूरुषेण नीतस्तमानेतुमगाः पुरीं तां वारुणीं कारणमर्त्यरूप ससम्भ्रमं तेन जलाधिपेन प्रपूजितस्तं प्रतिगृह्यतातम् उपागतस्तक्षणमात्मगेहं पिता वदत्वच्चरितं निजेभ्य हरिं विनिश्चिन्त्य भवन्तमेतान् भवत्पदालोकनबद्धतृष्णान् निरीक्ष्य विष्णो परमं पदं तत् दुरापमन्ये स्वमतीदृशस्तान् स्फुरत्परानन्दरसप्रवाह प्रपूर्णकैवल्यमहाकयूथौ चिरौ निमग्ना खलु गोपसङ्गा त्वयैव भूमन् पुनरुद्धृतास्ते करपदरवतीवं देवपुत्रावतारे परपदमनवाप्यं दर्शितं भक्तिवाजां तदिह पशुपरूपी तं हि साक्षात् परात्मा पवनपुरनिवासिन् पाहि मामयेव्य सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा दशकं 65 गोपीजनाय जितं नियमावसाने मारोत्सवं तमतसादयितुं प्रवृत्ता सान्द्रेण चान्द्रमहसा शिशिरीकृताशे प्रापूरयो मुरलिकां यमुना वनान्ति सम्मूर्छना फिरुदितस्वरमण्डलाभि सम्मूर्छयन्तमखिलं भुवनान्तरालम् त्वद्वेणुनादमुपकर्ण्य विभोतरुण्या ततादृशं कमपि चित्तविमोहं मापो तागेहकृत्य निरतास्तनयप्रसक्ता कान्तोपसेवनपराश्च सरोरुहाक्ष सर्वं विसृज्य मुरलीरवमोहितास्ते कान्तारदेशमयिकान्ततनो समेता काश्चिन्निजाङ्गपरिभूषणमाददान वेणुप्रणादमुपकर्ण्य कृतार्थपूषा त्वामागतर्ननु तथैव विभूषिताभ्य दायेव संरुचिरे तव लोचनाय हारं नितम्बभुवि काचन धारयन्ती काञ्चीं च कण्ठभुवि देव समागता त्वां हारित्वमात्मजगणस्य मुकुन्दतुभ्यं व्यक्तं बपाश इव मुक्तमुखी विशेषात् काचित् कुचे पुनरसज्जितकञ्जुलीका व्यामोहतः परवधूभिरलक्ष्यमाना कामाययौ निरुपमप्रणयातिफार राज्याभिषेकविधये कलशीधरे वा काचित् गृहात् किल निरेतुमपारयन्ता कामेव देवहृदये सुदृढं विभाव्य देहं विधूय परचित्सुखरूपमेकं त्वामाविशन् परमिमाननुधन्यधन्या जारात्मना न परमात्मतया स्मरन्त्यो नार्यो गताः परमहंसगतिं क्षणेन तं त्वां प्रकाश परमात्मतनुं कथञ्चित् चित्ते वहन्नमृतमश्रममश्नुदीय अव्यागताभिरपितो वृतसुन्दरीभिः मुक्तस्मिता द्रवदनः करुणावलोकी निस्सीमकान्तिजलधिस्त्वमवीक्षमाणो विश्वैकहृदय मे पवनेश रोगान् सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा दशकं 66 उपयातानां सुदृशां कुसुमायुधपानपातविवशानां
अविवाञ्छितं विधातुं कृतमतिरपिता जगातवाममिव गगनगतं मुनिनिवहं श्रावयितुं जगितः कुलवधूधर्मं धर्म्यं खलु ते वचनं कर्म तु नो निर्मलस्य विश्वास्यम् आकर्ण्यते प्रदीपं मानिनी नीदृशः परं हीना मामा करुणा सिन्धु परित्यज्येत्य चिरं विलेपुस्ता तासां हृदि ते लपिते करुणाकुलमानसो मुरारी त्वं तापि समं प्रवृत्तो यमुनापुलिनेषु काममभिरन्तु अच्छा हुआ ना पूजा? चन्द्रकरस्यन्दलसत् क्लियर था? सुन्दर यमुना तडान्तवीथीषु गोपीजनोत्तरीये आपतितः संस्तरो नशीदस्त्वं सुमधुरनर्मलापने करसङ्ग्रहणेश्च चुम्बनोल्लासे गादालिङ्गनसङ्गे त्वम् अङ्गनालोकमाकुली च कृशे वासोहरणदिने यद्वासोहरणं प्रतिश्रुतं तासां तदपि विफुरसविवश स्वान्तानां कान्तसुभ्रुवाम् अदत कन्दलितघर्मलेशं कुन्दमृदुस्मेरवक्त्रपादोजं नन्दसुतत्वां त्रिचक्रसुन्दरम् उपगूह्य नन्दितबालः शृङ्गारमयश्च सङ्गमे हि त्वं नितरामङ्गारमय तत्र पुनः सङ्गमेऽपि चित्रमिदं राधातुङ्गपयोधर साधु परिरम्भलोलुपात्मानम् आराधये भवन्तं पवनपुराधीश शमय सकलगतान् सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा. Sir, done. Yeah, good. Thank you. Thank you, sir. Very nice. Okay, fine. So, okay. Last time we continued with Varna and Ashrama and clarified that Varna Ashrama was necessary to learn the Shastras and to use it, work it, achieve your goal, the Purushartha. Before going ahead, to make the mood a little light, there is some joke related to Navagraha also. Okay. The word Graha means the one which has a grip on you. आपको पकड़ के रखने वाले को ग्रह बोलते हैं. There is a difference between Griha and Graha. Griha means house. Graha means something which will hold you, bind you. Normally you cannot do anything to it. It will only take care of itself and go one day leave if required. Okay. So that is the meaning of Graha. You cannot change it, but it will do its job. So in olden times there was one saying, Jamato Dashamagraha. You know the meaning of Jamata? Son-in-law. Son-in-law is the 10th Graha. So every girl's father will understand that you cannot do anything with this person because whatever you do there, it is going to impact my daughter only. So Jamato Dashamagraha. Okay. So like Navagrahas, you can't do anything. Same way, son-in-law also gone case. You can't do anything. You can only request. You जैसा हमने अभी पूजा किया था, you can only request. उसके बाद what the graha does, you do not know. You have to just accept it.
Okay. So this was on a lighter vein. We will get back to our learning the Vedic tradition and a very awaited topic which many of us always are inquisitive to know. What is this karma? Okay. So today we are going to understand about this karma theory. I don't think it will get over in this session. We may have to go to the next session also. But when we say karma, we have to understand that this word karma has got two meanings. One is the verb or the action called karma. Okay, it's a verb. And normally when we say this is my karma, you actually do not mean the word which is a verb. What you actually mean is the reaction coming out of karma or the karma phala. The fruit of the karma is what you want to refer. Whenever you say karma, you actually mean karma phala. So that is karma phala is also as a short form called karma only. So karma has two meanings. One is the action what you do or the intent of the action what you do. And second is what is the outcome of it, the reaction of it which you experience. Okay. Now to understand this, let us go to a very important aspect. Karma is based on one concept called adrishtam. You know, this word adrishtam means which is not visible. Drishta means which is visible. Adrishta means which is not visible. So this karma theory is based on adrishtam and not drishtam. Suppose we are going to work in an office and then the investors say, okay, this money is there for you. We have invested this money. You work and you multiply it and give the shareholders back. What they are expecting? Actual money. Drishta phalam. If you tell them, no, I will give you adrishtam, they will say, you sit in your house, give my money back. My money is also adrishtam only for you. We will not put money. Okay. So in this material world, what we are actually looking as material objects, material inputs, material output. Okay. But when we come to the Shastras, when the word karma is used, it is not with the material, it is something which is immaterial. What is this immaterial means? Which is not visible to the eyes, but I can experience it. Now, how does this work? So you will have to now understand what is this Shastra referring, because we are now introducing something new. We have always throughout our life always been seeing that we will only look at the material world, right? And when we look at the material world, the reaction also comes back to us as material, and that is what we are also looking at. Now this is totally a new term. We are looking at something which is immaterial and not visible to us. How does this work? Now for this we will take an example to understand. Just imagine a situation which I am going to tell you, and without any prejudice, just be with the what I am trying to tell you, so that you will understand this concept of how it works. Imagine there is a person standing near the road. Okay. Someone coming from a little distance came running and pushed this person. So this person falls down. And the person who pushed also then stopped and then gave the hand and picked up the person also. Now, when this person, let us call the person who is pushing as A, the person who falls down as B. When A is pushing B,
as per Newton's law, there is equal and opposite force exerted by B on A. Understand that. So when I push someone, that person is also equally pushing me. So this effort gets negated there. Then I get hurt because I have pushed. The other person falls down, will also get hurt. So that also has got negated. That means for every action, the reaction has got negated here itself. Now comes the question. There is something more to this action and reaction, which is a cause and an effect, which we do not know, but we experience it. But it is not visible to us. And what is that? Do we know the motive of A to come running and pushing B? Do we know what was in that person's mind? Why did he push? And the answer is no. What happened to B the moment he fell? Do we know what went into the mind of B? Was that person cursing A? Was that person angry with A? We have no idea about it. Correct? But both are experiencing this inside them. The person who has a motive experiences the motive. The person who is experienced the effect is experiencing and having a particular feeling about it. And these two are not cancelling each other. Are we able to understand this? The physical matter gets cancelled by equal and opposite reaction, but the unseen stuff is not getting cancelled. Then where is it? It is remaining with this person only, and that person's expression is remaining with that person. Now we will give a twist to the story. Suppose after this person A pushing B, stop at that moment. A knows why did he push, but in what is there in B's mind? What nonsense is this? Is this person gone mad? Is he crazy? Right? That will be the first thing. Why did he come and push? I was just standing here. Just imagine, immediately after that, a bus goes in a high speed, very close by, and B is unhurt. B has fallen, A has also moved, and the bus goes fast, and B's life has got actually saved by A. Now what happens in B's mind? Think about it. So the moment the person pushes, the person is going to think, oh my God, what this guy thought. And the moment the bus goes, the person changes and says, thank you, you saved my life. Thank you, you saved my life is a reaction which is coming out from B. And there is a motive in B's mind to thank. Now there was a motive in A's mind to save the person. Only by that action you know what is there in the person's mind. Okay. So even because of this thought of saving the person and because of the thought of thanking, these two do not get cancelled. Why? There are two different planes. There are two different planes. They do not get cancelled. And that will continue to be with that person till when? Till the person dies. So with every action what we do or every thought what we do for an action, immediately an unknown result is sitting in our mind. A motive is sitting in the mind. Now if it's a positive one, we call it punya. If it is a negative one, we call it papa. Do you understand now? So the motive in which I did the action, for example, a person takes a knife and cuts. If the person who is cutting is a thief, it is papa karma because the motive is wrong. But if the same thing is happening inside an operation theatre by a doctor where he uses a knife to cut, it is punya karma. Because the motive is to save the person.
Are we able to get this? So when a doctor is doing it with the right motive, it is punyam. When a thief is doing it with the wrong motive, it is papa. And where is it sitting? With each person. So every action of mine will build a reaction in you, in your mind, and that reaction will attract a punyam or papam. My motive will attract a punyam or papam, and these two can never get cancelled. Then how does this get cancelled? The only way it can get cancelled as per our Shastra is whenever this person experiences an adrishtam, then this adrishta phalam will get cancelled. Whenever the person experiences an adrishtam, this adrishtam motive gets cancelled. Then how does the person experience an adrishtam? For which, like punya and papa, there is an effect given. If punya and papa are the cause, there is an effect given which is sukha and dukkha. So the moment I experience a sukha, my punya gets exhausted. The moment I experience a dukkha, my papa gets exhausted. Certain amount of papa. We are not saying all the punya and all the papa. Right? It is like I do certain things. For example, I travel for my official work and then I get nice brownie points with the airlines as well as with the hotels. Where is it sitting? Is it drishtam or adrishtam? Those points are adrishtam, sitting as your own accrual. Then how do you exhaust it? So one day you decide with the family, let us go out. I have many points. Let us go for a particular place. We can stay in this hotel. Our travel is free. Our travel is free. Our stay is free. Then we have some expenses. So let us enjoy it. This is what I have earned. And if I don't use it, I am wasting it. It will go off. Right? Now this adrishtam can be exhausted only by you going there, experiencing and enjoying it. Suppose you go there and you say, now I want to reclaim this points, I want to redeem these points and I want to make use of it. That is the time you are exhausting the points. So only by adrishtam you can exhaust adrishtam, not by drishtam. Are we getting it? So when we say karma and karma phala, my karma produces certain papa or punya, and when it comes back to me after a period of time that I am experiencing certain sukha and dukkha, these two can get negated. Fine. So this equation is very simple. I keep on doing punya, I keep on enjoying sukha. Then what? Does it stop with my end of my life? No. Now comes the balance sheet. And this balance sheet of life of punya and papa, we will see it in the next class. So there are three types of karma: karma phala, sanchita karma, agami karma, prarabdha karma. All these are explained. So we will see this in the next class. Right? So in the next session, we will see what these are. And this is the main karma theory, and the whole system of the Vedas are talking of this unseen adrishta phalam called karma phala. Okay, with this we will stop today. And Madhu, you want to speak something? Please, you can, and then we will stop it. Thank you, Rajeshni. Good evening, all. This epidemic has taught us many new things, and our lifestyle also changed completely. Every day we are learning new things. We are experimenting new things out of compulsion, and we are experiencing it. This our puja, this satsang, an online satsang, virtual meeting, virtual puja, is one such things, new things which we initiated during this
pandemic. That's the result of this pandemic, I would say. And we continue, we are still doing it, and I'm sure we'll continue it even after this pandemic got over. And we are so happy that, all are participating. And another such good thing which we initiated during this pandemic time is, as you all know, we have started the online Gita class for our children. Almost 40-45 students the last 3 months as studying under the guidance of our great Rajesh Ji, and in 2 batches. We have seen our little Nivedya, chanting Narayaniyam, Gita Parayan and all very fluently. And we saw her how she's groomed and all, I'm sure within another, by this time, by next year and all, within another few months' time, we will have many more such Nivedya under the special guidance of our Shri Rajesh Ji. Let's all pray for that. And thank you once again. Swami Sharanam. Swamiye Sharanamayappa. Thank you very much. So people who are part of the class can continue to be there. I will switch off and again restart. Thank you very much. We'll meet in the next week. And next week, because it is Navaratri time, it is the first day of Navaratri, it is Ghatastapana. So we will do Devi Puja. Yeah? Okay. Hari Om.